An amazing future awaits the University of Moratuwa. The world around us is ever changing. One thing we can be sure of, new, exciting knowledge is shaping everything, touching everyone, changing lives for the better. Let's take a closer look at why the University of Moratuwa is the best choice for higher education in Sri Lanka and in its own specialized disciplines. The Faculty of Engineering is the largest faculty in the university with over 6,500 undergraduate students and postgraduate students. 12 academic departments offering the Bachelor of the Science of Engineering degrees in 10 disciplines, advanced level examination. It's amazing! So many controls inside. And it's so big. Mora, it's for me. යහපත් දේ හිතමු, යහපත් දේ හදමු, යහපත් දේ ගනිමු. මහනුවර කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් මීට වසර 15කට පමණ පෙර නිර්මාණශීලී නිමවුම් අලෙවි කරන කුඩා කාමරයකින් ආරම්භ වුණු ස්ත්‍රී අද වන විට කැපී පෙනෙන ලෙස විකාශනය වූ ව්‍යාපාරයක්. මිහිතල මිතුරෝ පරිසර සංවර්ධන පදනම පරිසරයට මූලිකත්වය දෙමින් 1994 වර්ෂයේදී බිහිවූවා. පාරම්පරික පිරිසකට සීමා වී තිබූ මෙම කර්මාන්තය දැන් කැන්ටලා ආයතනය මැදිහත්වීම මත තරුණ පිරිස් කරාද පොළොල් වී තිබෙනවා. 100% පරිසර හිතකාමී නිපැයුම් අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් වෙත යම් ආදායමක් ලැබෙනසේ මෙම කාර්ය එම සමාගම මගින් නිසි මෙහෙයවීමක්ද සිදු කරනවා. ඌව මීපැණි කර්මාන්ත පුද්ගලික සමාගම බදොල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිමඩ ප්‍රදේශය තුළ මුලින්ම 1998 දී කුඩාවට ආරම්භ වූ ව්‍යාපාරයක්. නිවැරදි ක්‍රමයක් තුළින් මීමැසි පාලනයකට හුරු කරවන්නට මෙම ව්‍යාපාරයට හැකියාව ලැබුණා. විදේශීය ගැනුම්කරුවන් පවා අලෙවි කරන මෙම පරිසර හිතකාමී ගමන් බලමු. ආරුගම්බේ පිහිටි මෙම කුඩා සමාජ ව්‍යාපාරය සමාජ ව්‍යවසායකත්වය මනාවට ස්මතු කරන මානව හිතවාදී සංකල්පයක් බවට හොඳම උදාහරණයක්. මෙම කසලවලින් නව නිපැයුම්වල නියැලීමට හැකිද යන්න පවා සොයා බලන ව්‍යවසායකයෙක්. ස්වයං රැකියාවක් ලෙස ආරම්භා පිරිසට රැකියා සපයමින් සමාජයට දැනෙන සේවයක් සපයමින් මෙම පරිසර හිතකාමී කර්මාන්තය සමාජ ව්‍යවසායකත්වයේ සියලු ලක්ෂණ කියාපාන නිර්මාණශීලී ව්‍යාපාරයක්. මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන සුදුසු තැනට ඇවැසි ජලය ගඟපුරා පැතිරුණු මහා වැලි තලාවන් හේතුවෙන් මහා වාලුකා නදී නමින් ඉතිහාසය පුරා ප්‍රචලිත වූ මහවැලි නදිය දිගින් කිලෝමීටර 335කි. ශ්‍රී ලංකාවේ භූමි ප්‍රමාණයෙන් 5 එකක් පමණ වූ සරුසාර ජලපෝෂක ප්‍රදේශයකින් ආද්‍ය වූ මේ මහා ගංගාව අපට උරුම වූ විශාලතම ගංගා ද්‍රෝණිය වේ. මේ මහා නදියේ ගමන් මග ස්ථාන කීපයකදීම හරස් කර මහා වේලි බැඳ
ජලාශ කීපයක්ම ඉදිකරන ලදී. කොත්මලේ, වික්ටෝරියා, මාදුරුවය, රන්දනිගල සහ මෑතකදී ඉදිකරන ලද මොරගහකන්ද මහා ජලාශ මේ මහවැලි මහා සැලැස්මේ ප්‍රතිඵලයන්ය. අනාගත අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් ජලය රඳවා තබා ගැනීමේ ක්‍රමෝපායන් ප්‍රමාණවත් නොවීම හේතුවෙන් විශාල ජලස්කන්ධයක් ගංවතුරු විපත්ද ඇතිකර නිකරුණේ මුහුදට ගලා බසිමින් තිබේ. The Mahaveli Water Security Investment Program, or MWSIP, is a massive development program in the water sector of Sri Lanka, which is being implemented by the Ministry of Mahaveli Development and Environment, MMDE, with the financial support of the Asian Development Bank and the Government of Sri Lanka. The program has been implemented since 2015 with the support of the Mahaveli Authority of Sri Lanka, the MASL, and the Department of Irrigation. Golden waters of a splendorous valley, Moragahakanda, the great irrigation miracle in Sri Lanka, as an intensive multi-purpose development project which would gather an extensive beneficence to the millions of peasantry in Sri Lanka under the Mahaveli Development Project. Mixing with these new activities, this project will bloom a new productive economy in a new developing civilization, blasting off the enigmatic muteness in this valley. This colossal Moragahakanda Kaluganga project can be explained as a dream of splendor dreamt by a generation. Sri Lanka's most ambitious hydro scheme, the Uma-Oya Multipurpose Development Project, is taking shape. The client of this project is Ministry of Irrigation and Water Resource Management. The project takes its name from the river Uma-Oya. All forms of life depend on the presence of water. Without water, there can be no crops, no food.
But water is a scarce resource. And where water is scarce, good water management is necessary. With this scarce resource, enough food has to be grown to feed the people, and at the same time provide an adequate living for the farmer. Unfortunately, agricultural productivity is low in many areas of Sri Lanka that rely on irrigation. JICA, the Japan International Cooperation Agency, the National Engineering Research and Development Centre of Sri Lanka, Centre for Manufacturing Excellence, Energy and Environmental Management Centre, Electrical and Electronic Engineering Department. උරුමයක නොනිමි මෙහෙවර. ඉන්දියන් සයුරේ මුතු ඇටයසේ ප්‍රකට ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් අතරින් මධ්‍යම පළාත ඓතිහාසික හා භූගෝලීය වශයෙන් මෙන්ම පාරිසරික සුන්දරත්වය තුළින්ද සුවිශේෂී වටිනාකම් රැසක් උරුම කරගත් ප්‍රදේශයකි. The Buddha's teachings, the foremost guideline for the attainment of the ultimate bliss. The Nirvana were brought to Sri Lanka during the reign of Emperor Ashoka. Arahat Mahinda, the son of the mighty righteous Indian emperor, introduced pure teachings of the Buddha, known as Theravada, to the island nation, where it formulated the legacy of Mahavihara, which pervaded the rays of spirituality into various countries for centuries. Tour around irrigational marvels of Polonnaruwa. The irrigational schemes carried out by the ancient rulers facilitated the farmer population that was instrumental in creating a prosperous nation. Sri Lanka, a country with a proud history and culture rich in biodiversity, boasts of a great irrigational civilization as old as over 2,500 years. Today, Sri Lanka's ancient irrigational marvels have become the synesio in the tourism industry. Polonnaruwa, being a prosperous region, is a key tourist destination which is also rich in ancient Buddhist ruins. It is home to a number of magnificent irrigational creations built by the King Parakramabahu I, as well as other kings. සරසවි සිසුන්ගේ ලෝකයට අලුත් තිරක්. එය බොහෝ අඳුරු මතවාද ඉරා දැමූ ආලෝකයක්. In the Indian Ocean island of Sri Lanka, the traditional method of fishing has changed over the years. Earlier, fishermen cast their nets from the inshore shallows. The fish caught were often small and few in number. This method was followed by fishermen venturing offshore in small craft in search of bigger fish and in large numbers. But these boats were not built to take to sea when the waves were high and strong winds blew up a storm. So, the boats lay idle until the sea was calm enough to safely launch them.
පොළවෙන් එන්නේ මහා අමුතු උහුලන්න බැරි ගන්ධසාරයක්. මට ගඳ දරා ගන්න පුළුවන්. දරා ගන්න බැරි ලස්සන. ඔයා කියන විදිහට ලස්සන දෙවියන්ගේ මැවීමක්. ඇත්ත. ඒත් ගඳ මිනිහාගේ මැවිල්ල. මෙච්චරයි. මං කොහොමදත් බේරට ආස නැහැ. සඳෙන් ඇවිත් මගේ හදවතින් ඉඳගන්න වෙඩි හඬින් පිරිවැටුණු කන් දෙකට දැන් ඉතින් ඉඩ දෙන්න මව්කිරි සුවඳ සිත තුළ පතුර පතුරා ලෝතුරු සුවය කඳුලක අතුරා අතුරා මව්බිම තමයි ඔබේ නම මතුර මතුරා ප්‍රේමණීය රටවැසියනි මේ මොහොතේ එක්සත් වනවා හැරෙන්නට වෙනත් විකල්පයක් නැහැ. අකාරුණිකත්වයේ අසාධාරණේ අසමානත්වයේ හස්තයේ දිගුවේ අප වෙතින් නම් සහෝදරත්වයේ දෑත් දිගු කළ යුත්තේ දක්වනවා. සයුරු රළ මත සයුරු රළකින් නම අසාගෙන එන්න හිත නතර වුණා හිතයක් ළඟ නම නොදන්න හීනයට ඉඩ දෙන්න අපේ ඉල්ලීම් අපිට දියව් අති කාල අපිට දියව් රෑ තිස්සේ අපි පාරේ අපේ ලොක්කෝ සුවනින්නේ මහ රෑ අපි නැත කරලා පයින්ද අපි ගෙදර යන්නේ අනිත් රෝගවලට තේරෙනවා අර එක ළමෙක් අපගේ මාගේ අදහස නම් අපි සේවයට වාර්තා කිරීම හොඳයි. සහෝදරයා අපේ සටන පාවල දෙන්න එපා. එක පැත්තක් විතරක්ම හිතන්න එපා. අපේ පවුල් ජීවත් කරන හැටි ගැනත් හිතන්න. සපිරි සුපිරි බලේ වැඩියක් නෑ මිලේ නම හැමතැන දිලේ මාස්ටර් මෝටර් සයිකලේ ඕන බරක් ඇද ගන්නට ඕන වැඩක් කරගන්නට ගමනක් විමනක් යන්නට ජේ මාස්ටර් ට්‍රක් ට්‍රයිසිකලේ කාලේ තාලෙට ගැලපෙන වාහනය ජේ මාස්ටර් මෝටර් සයිකලය සහ ට්‍රක් ට්‍රයිසිකලය.